பண்ணியிருக்கேன். நான் 2 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கொத்தமல்லி தூள் யூஸ் பண்ண போகிறேன். 2 டீஸ்பூனுக்கு சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இஞ்சி வெள்ளைப்பூட இடித்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, உப்பு தேவையான அளவு. இதுதான் நம்ம மசாலா, நண்டு மசாலாவுக்கு நம்ம அரைக்க போகிறது. இங்கே நான் வந்து 1/4 கப்புக்கு திருவண்ண தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். 1 டீஸ்பூனுக்கு மிளகு, 1 டீஸ்பூனுக்கு சீரகம், 1/4 டீஸ்பூனுக்கு சோம்பு எடுத்திருக்கேன். அது போக நம்ம 2 டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்க்க போகிறோம். நான் இந்த நண்டு மசாலாவுக்கு ப்ளூ கிராப் எனக்கு கிடச்சிச்சு. ப்ளூ கிராபை நல்லா கழுவிட்டு நல்லா மேலே இருக்க ஓடையெல்லாம் எடுத்துட்டு காலை தனியாக கட் பண்ணி போட்டுட்டேன்னா லைவ் கிராபாக வாங்கிட்டு வந்தேன்னா, ஸோ அதனால் நல்லா வெட்ட முடியல. அதனால் காலை தனியாக உடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஓடையெல்லாம் கலட்டி எடுத்தேன். ஓகே, இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாமா? முதல்ல வந்து நம்ம இது இவ்வளோத்தையும் அரைச்சி ஒரு மசாலாவாக எடுத்துக்கலாம். அரைச்சி மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. அதாவது தேங்காய், மிளகு, சீரகம், பெருஞ்சீரகம், அதாவது சோம்பு போட்டோம்லையா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எண்ணெயும் சூடாயிடுச்சு. இதில் நான் வந்து வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்க்குறேன். வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்குங்க. வெங்காயம் வதங்கினோடனே எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலையை நம்ம சேர்த்துடலாம். இடித்து வச்சுருக்க இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்குங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி பழத்தை யூஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு தக்காளி பழம் நல்லா மசிகிற வரை இதை நல்லா வதக்குங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாலாம் ஒன்று ஒன்றா சேர்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள் சேர்க்க போகிறேன். மிளகாத்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் மல்லித்தூள், அதை நல்லா வதக்குங்க. வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இதை சேர்த்துடலாம். இப்போ நான் வந்து அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்க்குறேன். தேங்காய், மிளகு, சீரகம், பெருஞ்சீரகம், சோம்பு இந்த மசாலாலாம் குக் பண்ணி நல்லா கிரேவி பதத்துக்கு வரும். நாம் அது வர்றதுக்கு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கழுவி வச்சுருக்க நண்டை சேர்த்துடலாம். கட்டியாக வந்துடுச்சுன்னா இதில் வந்து நான் கழுவி வச்சுருக்க நண்டையெல்லாம் சேர்த்துறேன். நண்டை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. இந்த நண்டுடைய ஒவ்வொரு பகுதியும் இந்த மசாலாவால் நல்லா கவர் ஆகணும். நண்டு கலர் மாற ஆரம்பிக்குது, ஆரஞ்சு கலரில் வர ஆரம்பிக்குது. சூடு பட்டோடனே இது மாற ஆரம்பிச்சிடும். நான் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை மூடி போட போகிறேன். அடுத்த 10 நிமிஷத்துக்கு அடுப்பை கம்மியில் வச்சு நான் இதுக்கு இந்த மசாலாவை குக் பண்ண போகிறேன், நண்டு மசாலாவை. எண்ணெய் பொரிக்கிறதுக்கு உப்பு தேவையான அளவு, அவ்வளோதான். முதல்ல நான் வந்து இந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கிட்டேன். கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ நான் ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அதையும் சேர்க்க. இந்த ஆப்பிள் சைடர் வினிகருக்கு பழக நீங்கள் வந்து லைம் ஜூஸோ லெமன் ஜூஸோ சேர்க்கலாம்.